The lush green mountains dressed in pristine snow blankets. Among these grand peaks, meandering rivers carve their path through the landscape, while enchanting waterfalls cascade gracefully in the hill country, forming an idyllic environment that beckons travelers into its embrace. Nevertheless, the life journey of the plantation workers who were born, raised, and have dedicated their lives here stands in stark contrast to the natural beauty that leaves us in awe. சரியான கஷ்டம் எங்களுக்கு. என்னடா செய்வோன்ட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு நேரம் சாப்பிட கூட வழி இல்லாமல் இருக்கும். அந்த கஷ்டத்தை நினச்சிட்டு நாங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ඉතින් කණ්ඩවත් නැහැ. ඒ ගොඩාක් අමාරුවෙන් තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. පරි විතර වැඩි කරලා නැත්තේ අපිට. අනිත් බඩු මිල කොහොම වැඩි. කරුණාකර ඉල්ලා සිටිනවා. එක්කෝ අපිට ජීවිතෙන්ට දෙන්න. නැත්නම් අපිට මෙරෙන්ඩේට දෙන්න. නේ දෙකම නැහැ. Inside the Royal Botanic Gardens of Peradha near Kandy, you'll find a majestic, sprawling tea tree renowned for its sheer beauty. However, paradoxically, this tree yields no tangible rewards, drawing a parallel to the marginalized situation experienced by Tamil plantation workers. Had they not faced such marginalization, the potential for immense growth would have been realized, which, if allowed to occur, might have resulted in significant losses for the colonial rulers, the estates, and the government. The red tinted tea. In 1823, George Bird, a British citizen, initiated the first coffee plantation in Gampola. The colonial rulers encountered significant challenges in sourcing labor for these coffee plantations from the outset. Consequently, they turned their attention to South India as a source of labor. This marked the beginning of labor migration from regions like Tiruchirappalli, Salem, Madurai, and Ramanathapuram in South India to the central part of Sri Lanka. Historical records indicate that three primary routes were used by these laborers to enter the country: Thalemanna, Ramar Bridge, and Colombo Harbour. Indian laborers arriving by sea at Thalemanna would make their way to Puttalam and then proceed to Kandy through Kurunegala. Others who embarked from Dhanuskodi reached the central region via Anuradhapura, enduring significant hardships. In 1873, James Taylor pioneered tea cultivation in the Lul Kandura area of Hewa Hatta. The success of this endeavour led to the expansion of tea cultivation to Timbula, Vikkoya, Muskelia, Pussella, and Mathale. South Indian plantation workers had migrated to the highlands to address the labour demands brought about by the growth of the tea industry. This gave rise to a Tamil-speaking community in the highlands, commonly referred to as Indian Tamils, Upland Tamils, or plantation workers. While most people in the country have homes they can call their own, hilly Tamil people residing in Layam residences have no ownership rights. Families living in these houses typically occupy rooms that are smaller than 12 by 12 feet. Access to electricity and water is limited to only a few hours a day for many residents. During rainy periods, water seeps through the roofs,
and residents are often unable to make even basic repairs. These elongated rows of houses expose residents to a range of natural disasters and harsh living conditions. Particularly concerning is the vulnerability to devastating fires within these homes, often ignited by kerosene lamps or electrical faults, putting everyone's belongings at risk. It is also painful that it takes years for displaced people to return to their homes due to this situation. किसी में तो गंडक समय मेरे को ना बड़े उपकरण से आधे एक मुकुट में ने उपकरण से आदि क्या मैं किसी में देख नहीं किधर नहीं इधर गंडे देख नहीं சொந்த காணி இல்லை, சொந்த ஒரு வீடு வாசல் இல்லை, நாட்டுரிமைனா எங்களுக்கு இருக்குது, வீட்டுரிமை எதுவுமே கிடையாது. இது எங்களுக்கு சொந்தமானது இல்லை. நாளைக்கு இந்த எஸ்டேட்டில் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம், எங்களை வீட்டில் நிப்பாட்டிட்டு இந்த நீங்கள் இருக்கிற இடத்த எங்களுக்கு கொடுங்கன்னா நாங்கள் கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு நான் ரோட்டில் தான் நிற்கிற சூழ்நிலை எங்களுக்கு இருக்குது. கூலி தொழிலாக இருந்தாலும் 200 வருஷம் இருக்கிற அந்த நிலைமையில தான் நாங்களும் இன்னமும் இருக்கிறோம். ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் இன்னுமே கொத்தடிமைகள் தான். கொத்தடிமைங்கிற அந்த நிலைமையிலேயே தான் இன்னும் பின்தங்கியே நிற்கிறோம். ஏன்னு சொன்னால் எல்லாருமே நாட்டில் முன்னேறி போனாலும் எங்கள் விட்டு அந்த தேயிலை தொழில் அந்த இந்த ரெட்டை போட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்றோம், அந்த தண்ணி ஒழுக சாப்பிட்றோம். அந்த நிலைமை எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட மாறலை. நாங்கள் வந்த காலத்துல இருந்து இன்னுமே தண்ணிக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். In 2023, we commemorate the bicentennial since the arrival of Indian workers in this country. Yet, the aspirations for a thriving life among the hill people have remained stagnant throughout this time. These Indian laborers must have arrived in Sri Lanka with dreams of a prosperous life, an expectation that remains unfulfilled to this day, causing profound and enduring pain. This enduring reality paints a poignant picture of the cruel existence endured by these individuals over the past 2 centuries. අපිට දැන් ওই තේවත් වලට හිම ගියාම ටොයිලට් එක ගන්න නැහැ. දැන් බවලතයි ඉන්නවා, තම බබාලා හම්බෙන්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ටත් කිසිම දෙයක් නිකන් නැහැ. අසනීපයක් වුණොත් ඒ දවස් 3-4ට ඒ මිනිස්සු ගෙදර ඉන්නවා. ඒ පඩි වෙලිමුත් අපිට ඉතින් එයා දවස් 3ක් ගෙදර හිටියා කියලා පඩියක් දෙන්න යන්නේ නැහනේ. අපිත් අනිත් කාන්තාව වගේ ඉන්න කැමති. අපිට ඇයි එහෙම කරන්නේ? Among the 3.6 million plantation workers in Sri Lanka, the majority are Tamil-speaking Hindus. A significant 60% of these workers are upland plantation laborers. Despite the presence of robust international human rights laws, the hill people of Sri Lanka are often viewed as distinct, economically, socially, and politically, and sometimes as if they do not belong to the country. රාජ්‍ය පද්ධතියෙන් නැත්නම් සේවා ලබා දීමේ පද්ධතියෙන් මේ ජන කොටස් ඉවත් වෙනවා. ඉවත් වෙලා ඒ වෙනුවට ඒ කර්මාන්තය පාලනය කරපු ට්‍රස්ට් වගේ ආයතනය තුලින් ඒක මෑත කාලේ තමයි ට්‍රස්ට් එකේ ඉන්නේ. ඊට කලිනුත් ඒ කර්මාන්තයත් එක්කම මේ සමාජ පාලනයත් අපේ සිටින ඇදුණා ඉඳා මෙතනින් වෙච්ච වෙනස තමයි ප්‍රධානෙන්ම මේ ස්ටේට් සර්විසස් කියන රාජ්‍ය සේවය මේ ජනතාවෙන් අයින් වීම මේ ජනතාවට අද වෙනකන් තියෙන ප්‍රශ්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. දැනට මේ ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න ඕන නම් මේ ජනතාව කොහොමද රාජ්‍ය පද්ධතියට ඇතුල් කරගන්නේ? රාජ්‍ය සේවය පද්ධතියට ඇතුල් කරගන්නේ. ඒක පරිපාලනය වෙන්න පුළුවන්, සෞඛ්‍ය වෙන්න පුළුවන්, අධ්‍යාපනය වෙන්න පුළුවන්, විදුලිය වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් පාසුකම් වෙන්න පුළුවන්, මාර්ගය වගේ වතු මාර්ගය වගේ වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න විවිධ අර යටිතල පාසුකම් කියන එරශේෂයේ වුණත් මේක කෙලින්ම මේ ජන කොටසටත් රාජ්‍ය සේවය පද්ධතියටත් කිසි සම්බන්ධයක් නැතුව නැත්තම් අඩු සම්බන්ධකමත් එක්ක තමයි තියෙන්නේ. මේකයි මේ ජන කොටසට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න කියලා කියන්න පුළුවන්.
The upland plantation workers begin their daily toil early in the morning, facing rain, snow, and cold with unwavering determination. These weather conditions are not allowed to compromise their quality of life, as they depend on their daily earnings to survive. In Sri Lanka, tea continues to be hand-plucked, demanding considerable patience to ensure the finest leaves are gathered. Unfortunately, on humanitarian grounds, they are not granted paid leave, and access to public facilities remains a distant dream for the women in this community. This miserable life of those who eat tortillas or slices of bread and quench their hunger with tea due to the government's negligence, they stand as losers without getting many welfare schemes. As the public sector is unable to provide the essential welfare interventions, this community is effectively isolated, living under the dominion of private companies. Their daily wages are solely determined by their labor engagement and the number of tea leaves they hand-pluck each day. To earn their daily salary, they must gather 18 kilograms of tea leaves throughout the day, and if they fall short of this target, their daily wage is reduced accordingly. However, it is a twist of fate that tea is the major export earner in the Sri Lankan economy. Despite tea being a major contributor to Sri Lanka's economy, plantation workers have long been advocating for a basic daily wage of 1,000 rupees. However, the current socio-economic landscape in Sri Lanka makes it challenging to implement such a wage. பொருளாதார இதில் இந்த வாழ்க்கை செலவு பத்தாம அறகுறையாக தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு 450 ரூபா சம்பளத்திலேருந்து 1000 ரூபா சம்பளம் வரைக்கும் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம். 450 ரூபா சம்பளத்துக்கு வேலை செய்யல எங்களுக்கு கஷ்டம் குறைவு. இப்போ 1000 ரூபா சம்பளம் வாங்கையில் எங்களுக்கு சரியான கஷ்டம். இப்போ எஸ்டேட் இல்லை, இப்போ இங்கே வேலை செய்கிற ஆக்களும் நிரந்தர தொழில் இல்லை. அங்கங்கே கிடைச்சா வேலை, இல்லாட்டி போனாக்கா அப்படி வீட்டில் இருக்கிறாங்க. அதுதான் எங்களுக்குள்ள பெரிய சிக்கல். Plantation women, even after 8 hours of labor, find themselves seeking alternative means to meet their daily needs, including exploring additional sources of income and cultivating other crops in their limited living spaces. ஆம்பளாலும் பொம்பளாலும் ஒன்றா தான் வேலைக்கு போகிறோம். ஆனால் அவங்க 2 மணியோட ஆஃப் ஆகுறாங்க, நாங்கள் 4:30 மணி எழுதி வேலை செஞ்சுட்டு வரணும். 2 பேர்த்துக்கும் ஒரே மாதிரி சம்பளம் தான். இன்னும் கொஞ்சம் சம்பளத்தை கொஞ்சம் கூட்டி கொடுத்தா எங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும். ஏன்னா 2 ஹவர் கூடவே நாங்கள் வேலை செஞ்சு கஷ்டப்பட்டுட்டு வரோம். 2 பேர்த்துக்கும் ஒரே அளவு தான் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. வேலை செய்கிறேன், ஆனால் பிள்ளைய 3 இருக்குங்க. தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறது சம்பளம் பத்தாது. சம்பளம் பத்தாமல் இருக்கவும் தான் அந்த தோட்டத்தில் நான் அந்திக்கு வந்து வேலை செஞ்சுட்டு வந்து மரகரியை போட்டு பாடுபடுறது. While there is a child care center intended to support the children of plantation laborers, the availability of public facilities in the area is notably scarce. This scarcity has resulted in unsafe conditions that are far from ideal for the children's well-being and overall safety. தண்ணி இல்லை, மற்றது பில்டிங் வந்து உடஞ்சிருக்குது. மழை வந்து சரியான மாதிரி ஒழுகி பிள்ளைகளை வச்சுக்க முடியாமல் சரியான கஷ்டப்படுறோம். டாய்லெட்லாம் ஒழுங்கான வசதி இல்லை, குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை, பிள்ளை டாய்லெட் போனால் தண்ணி இல்லை. இப்போ நாங்கள் படித்து கொடுக்குறோம், அவங்கள பார்த்துக்குறோம், எல்லாமே செஞ்சுக்கிறோம். நாங்கள் இந்த கட்டிடத்துக்கு ஒழுங்கான ஒரு இது பெயிண்டிங் கூட இல்லை, ஒரு மாட்டுப்பட்டியோட ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. இப்போ நாங்கள் காலையில் 7 மணிக்கு இங்கே சென்டரில் விட்டோம்னா 3-3:30 ஆகும் எங்கள் பிள்ளையில தூக்குறதுக்கு. ஒரு நாளைக்கு பிள்ளையில நாங்கள் தூக்க வர நேரம் இந்த பாம்பு சட்டை கூட அந்த தொட்டியில் கிடந்துச்சு. Disturbingly, data reveals a rising trend of school dropouts among plantation students.
The situation is exacerbated by the scarcity of common school facilities and a shortage of Tamil-speaking teachers, further compounded by the issue of malnutrition contributing to the school dropout rates. சமீப காலத்தில் காணப்படுகின்ற பொருளாதார சிக்கல் காரணமாக பல்வேறு வகையான இன்னல்களை எதிர்கொண்டு உயர்தரத்துக்கு வார மாணவர்கள் தனது கல்வியிலிருந்து விடை விலகி ஏனைய தொழில்களுக்கு செல்வதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொண்டு விட்டு வருகின்ற மாணவர்கள் சோம்பல் அடைந்து காணப்படுகின்றனர். இதனால் எங்களுக்கு முழுமையாக கல்வியை மாணவர்களுக்கு வழங்க முடியாதுள்ளது. இந்த நிலை எமது பிரதேசத்தில் மாத்திரமல்ல, மலையகத்தை பொறுத்தவரை எல்லா பிரதேசங்களிலும் இருப்பதாகவும் அறிய முடிகின்றது. அத்துடன் இடைவிலகலும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. நாங்கள் இந்த வீட்டில் தான் இருக்கோம். ஆனால் அந்த வீட்டில் இருந்து எங்களுக்கு ஒழுங்காக படிக்க இயலாது. மழை பெஞ்சா வீடு ஒழுகுது. ஆனால் ஒவ்வொரு நேரத்துக்கு நான் அழுகுவேன், ஏன் இப்படி இருக்கோம் நாங்கள் மட்டும் அப்படின்லாம். ஆரம்ப காலத்தில் இதை எப்படி பிளான் பண்ணி செஞ்சாங்கன்னா, ஆங்கிலேயர் மக்கள் இந்த இடத்துல 4 பேர சத்தம் இது உள்ளுக்கே இருக்கும்போது என்னால் மக்கள் வெளியில் சிந்திக்க மாட்டாங்க. சரி, அதுக்காகத்தான் நம்மளை கொண்டு வந்து சுற்றி பாருங்க, தேயிலை ஒரு பள்ளத்தில் தான் நம்ம இருக்கோம். சரி, இந்த மாதிரி ஒரு குடியிருப்பில் நம்மளை அமைத்தி வச்சாங்க. இன்றும் நம்ம அதே சூழ்நிலையில் தான் இருக்கோம். காரணம் என்ன? அதுலேருந்து போகணும். அப்போ நம்ம வெளியில் இதுலேருந்து போகணும். அதுக்கு காரணம் நமக்கு என்ன ஒன்று தேவைன்னா, படிப்பு தேவை. அந்த படிப்பை நம்ம படிக்கிறதுக்கான ஒரு ஏற்ற இடவசதி முதல்ல தேவை. அந்த இடவசதியை நம்ம திடீர்னு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதுக்கு இந்த பிரதேசத்தில் ஒரு தனிப்பட்ட மாணவர்கள் படிப்பதற்கான ஒரு இடம் தேவைப்படுகிறது. මේ ප්‍රදේශයේ දීර්ඝ කාලීනව පැවතුනා ජල ප්‍රශ්නය මේ අය තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය සපුරගන්න ලොකු වෙහෙසක් දැරුවා. මේ ස්ථානය අපි බලන්න ආපු වෙලාවේ අපි දැක්ක මේ අය වැහි වතුර එකතු කරගෙන වැහි වතුරෙන් තමයි තමන්ගේ දෛනික කටයුතු කරගත්තේ. සමහර අවස්ථාවල අපි දැක්කා ඒ ජල ටැංකිවල මදුරු කීටයෝ පවා හිටියා. ඒකට ඉතාම දුෂ්කර ජීවිතයක් තමයි මේ ස්ථානයේ පවුල් 61ක් ගත කළේ. ජාති කුල ආගම් බැලුවේ නැහැ. මනුස්සත්වයේ නාමයෙන් බැලුවේ. මොකද මේ අයත් අපේ ප්‍රදේශයේ කොටසක්. මෙතන පවුල් 61ක් තියෙන මේ අය කිසි කෙනෙකුට පහසුකම් නැහැ. ඔය ගෙයක් දෙයක් තියෙයි. එහා පැත්ත ගිහලා නිරීක්ෂණය කළොත් පෙනේවි බොහොම දුෂ්කර ජීවිතයක්. සමහර එක ගෙදර 5-6 දෙනා ඉන්න එක කාමරයයි තියෙන්නේ. ඒ අනුව බොහොම දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් මේ ස්ථානයට අවධානය යොමු කරලා නැහැ බව පේනවා. தண்ணினாலேயே ரொம்ப பேருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி அந்த மாதிரி நிலைமைகள் ஏற்பட்டிருக்குது. சின்ன பிள்ளைகள் நோய் நொடிகளில் கூட ஒரு துப்புரவு இல்லாத தன்மை கூட ஏற்பட்டிருக்கு இந்த லயத்துகளுக்கு. எனக்கு கேட்டால் அந்த அளவில் நாங்கள் தண்ணிக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம். பிள்ளைகளை கொண்டு விடுறதும், ஒரு சின்ன பிள்ளைகள்கிட்ட கேனை கொடுத்து தூக்குறதும், அதுகளை நம்ம வதை பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டத்துக்கு ஆளாகியிருக்கோம். The plantation community in Sri Lanka lags significantly behind in most economic indicators. The persistent marginalization endured by these plantation Tamil people, coupled with underdevelopment, has led to the unfortunate loss of their national identity, resulting in an untenable situation. லட்சக்கணக்கான தோட்ட தொழிலாளர்கள் இந்த நாடு வளமுறை செய்வதற்காக பாடுபட்டு இருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் கூட இந்த மக்களுக்குரிய உரிமைகளும் அவர்களுக்கு தேவையான வசதி வாய்ப்புகளும் இன்னும் செய்து கொடுக்கப்படவில்லை. அதே மிக நீண்ட லைன் வீடுகளில் இருக்கிறார்கள். 12 அடி உள்ள ஒரு வீட்டிலே தான் முழு குடும்பமும் வாழ்கிறது. அவர்களுடைய ரோடு வசதிகள் ஒழுங்காக இல்லை. அவர்களுக்கான கல்வி வசதிகள் இல்லை. பொருளாதார வசதிகள் இல்லை. அவர்களுக்கான ஒழுங்கான சம்பளம் கொடுக்கப்படுவதில்லை. அவர்களுக்கு ஒழுங்கான மலசலக்கூடம் இல்லை. அவர்களுக்கு எந்த விதமான வசதி வாய்ப்புகளும் கொடுக்கப்படுவதில்லை. அவருடைய உரிமைகள் என்று நசுக்கப்படுகின்றன, கொடுக்காமல் மறுக்கப்படுகின்றன. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக 200 வருடங்களாக ஒரு நாட்டிலே அவர்கள் பிரஜைகளாக இருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு இன்னும் பலருக்கு முகவரிகளில் அற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். எனவே இந்த உரிமைகள் மீண்டும் வழங்கப்பட வேண்டும். இந்த 200 வருடங்களிலே இவர்களுக்கு தேவையானவற்றை இந்த அரசாங்கமும் இதை சார்ந்தவர்களும் கொடுக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோளாக இருக்கிறது.
addressing the multifaceted challenges faced by these Hill people, including issues pertaining to fundamental rights, governance, access to justice, healthcare, child education, and nutrition, should be the focal point of broader societal dialogue. Even after 2 centuries, it is essential for Sri Lanka to embark on this journey, all while respecting and preserving the unique individuality of these communities. This collective effort can pave the way for a brighter future, offering them the opportunities they rightfully deserve.